Здравствуйте, мои дорогие. Good day, dear ones. Мы очень рады сегодня ответить на важные ваши женские вопросы. We are very happy today to reply to your feminine questions. Мы подняли очень важную тему абьюза в отношениях, но с духовной точки зрения. We took up a very important topic, the topic about abusers, but from the spiritual perspective. Итак, одна духовная ученица прошла наш курс женских практик и попала в начало новых отношений. One of our students, she came to the our like a feminine course, and she started a new relationship. Итак, она еще раз дома вечером перечитала все внешние и поведенческие признаки, что человек абьюзер. And she, one more time at home, she was rereading all the signs that a person is an abuser based on the physiognomy of the face. То есть подготовилась к первой встрече. So she was already preparing for the first meeting. И вот, встреча в ресторане. So this meeting is in the restaurant. Это первая такая более близкая встреча. So it is already the first, a little bit more closer meeting. И, конечно же, они прекрасно ужинают, но наша ученица внимательно наблюдает за всеми мимическими процессами на лице мужчины и за поведенческими проявлениями. So they was together, this girl with the man, they're having the dinner, and the girl was very attentively observing all the mimics of the face and how is the behavior. И она действительно замечает признаки, что у этого человека внутри деструктивно движется энергия, то есть он может подавлять других. And so she could see that in this man there is very clearly this destructive, the signs of a destructive behavior, that this man can very easily start to suppress and push others. Но эти признаки, они маленькие. But these signs, they was very small. Да, нос у него картошкой. So okay, his nose is like a potato. Ой, ну может быть это не так важно. So maybe it's not even that important. Это ее мысли. It's just like her thought was thinking that it's not so important. Да, официант задержался со вторым блюдом, и наш партнер так жестко на него посмотрел, у него появились резкие движения в адрес официанта. Официант задержал. And this Официант, человек, который приносит еду. And this the worker in the restaurant who is coming to serve the food was coming. Yes, came a little bit in a strange way, and this man reacted to him Несколько резко. a little Резко и жестко. very strictly and in a pushing way. Да, и казалось бы, ну была же ситуация, ведь работник действительно виноват, он задержался с блюдом. And so it seemed that okay, there was a reason for this behavior of the man, because this worker actually made some mistake, was late. Да. Но интуиция женщины сразу же зафиксировала эти мини-признаки. But the intuition of this woman, she could immediately to understand and to recognize these very minimalistic mimics that she could see. Да. Итак, вопрос нашей ученицы. So, the question of our student. Ну, это же такие маленькие были признаки. Ну, чуть-чуть, ну, нос, немножко глаза, немножко несколько жестов. Это же так мало. So, it was just such a small, these qualities, a big nose, small movements, yes, a little bit like this strict behavior. И вопрос очень естественно от нее прозвучал. And this question came from her very naturally. Ну, мужчина же изменится. But the man, he can change, И right? я же ему помогу. And I can help him. И вот здесь мне бы хотелось дать вам ответ с духовной точки зрения. And here I would exactly want to give to you the advice from the spiritual point of view. Выводы делайте сами. You can make the conclusion yourself. Итак, первое. So first, Мозг взрослого человека уже сам по себе не развивается. Он закончил свое развитие. the brain of an adult person is not developing any further. It already stopped this development process. Нервная система тоже уже сформирована. The nervous system also is already formulated. То есть
те качества, которые вы увидели, они уже сформированы в характере, в нервной системе, в мозге человека. So exactly all these qualities, like this in the character, which is possible to see, they are already formulated in the nervous system and in the brain. То есть изменить их уже очень сложно. So it's very hard already to change them. И для того, чтобы человек сильно изменился, как вы хотите, нужны вокруг человека очень большое изменение обстоятельств. Очень сильно должна поменяться среда, где он находится. And in order for the person to change so much, like how you would want him to change, it is needed very big change of the surroundings, like very strongly. То есть, например, если человек попал в ситуацию войны, как сейчас идет война на Земле, So, for example, if a person ends up to the war, like right now in the earth is happening a lot of this. конечно, он поменяется. So, of course, in this surrounding, he will change. Или в современном мире, когда все критикуется, некоторых правозащитников, да, некоторых таких вот духовных людей просто забирают в тюрьму. И вот там человек меняется, потому что поменялась среда. Or, for example, when in this kind of modern times, it's a very common thing to criticize a lot of people, yes, charge them based on a lot of like just critics, and especially the spiritual people, they after getting this kind of critics, they can even be put to the prisons, and of course they are changing. То есть надо реально, чтобы очень сильно изменилась внешняя среда. So it needs this kind of situation when for real the surrounding changed a lot. Но смена партнерши – это не резкое изменение среды. So even the change of the partner, it is not a big changing of the surroundings. Второй важный момент. The second important moment. Всегда, когда человек только-только с вами общается, он стремится произвести на вас самое лучшее впечатление. So of course, when the person is first hand getting to know you, he is always trying to put on the most best behavior. То есть все свои не очень хорошие качества он прячет внутрь. So all those not so very good qualities, he is just hiding them inside. Так же, как и мы. Just like we are also doing. И фактически вы видите только рекламный ролик, вы видите тизер этого человека. So in fact, you only see like this advertisement role. You see only the teaser of the person. Вы же были в такой ситуации. You already was in this kind of Вы situation. видели тизер какого-то фильма. So you saw the teaser of some kind of film. Вы подумали, это будет очень интересно. Судя по тизеру, там будет очень интересно. So you already was thinking, based on this teaser, it will be very interesting film. Но когда мы смотрим фильм, But when we are watching this мы film, увидели, что все самое интересное мы увидели в этом коротком ролике. you understand that the most interesting part you saw in this very short clip. Так вот, если вы увидели эти поведенческие признаки абьюзера, So if you saw this like a typical behavior signs of abuser, то в обычной ситуации, когда вы будете супругой, когда вы будете же партнершей, в реальности качество будет проявляться в 10 раз сильнее. so already when you would be like you would get married or you would be like in a very deep relationship with this person, then of course all these small qualities they will be 10 times more stronger. Итак, чтобы принять решение, вспомните все, как проявлялся мужчина, And so in order to make a decision about the man, remember everything how the man was и behaving, все свои его негативные черты умножьте на 10. and then all these negative qualities, think that if they would be multiplied by 10 times То stronger. есть вот таким он будет в ежедневном, каждый день в обычной ситуации в жизни. So like this he would be exactly behaving every day in a normal life. Каждый день. Every day. Вы готовы к этому? Are you ready for that? И вот эта ученица, чей вопрос я вам сегодня рассказывала, она сказала, нет, я не готова. And so this student, after presenting this question to her, she said, no, I'm not ready. Я уже с одним абьюзером жила 10 лет. So I already lived 10 years with one abuser. Я уже пыталась его изменить. I already tried to change И him. все-таки оказалось, что лучше уйти. And anyway, it seemed that in the end that it is just better to go. И второй раз я не хотела бы этого испытать. And I would not want to experience this for the second time. И с точки зрения современного, с точки зрения духовных знаний, что мы можем сказать женщине? So exactly from the perception of the spiritual knowledge, what we can say to a woman, Вы достойны больше. you are worthy of more.
Сейчас надо исследовать, что в прошлом вашего рода случилось такого, что вы притягиваете в роду неблагородных мужчин. So, and now it's very important exactly to understand what in your lineage in the past happened, something not so pleasant, which is now the reason why you are attracting not good partners in this moment. И давайте это изменим. And then we can change this. Да? Второй момент. The second moment. К нам притягиваются мужчины такого характера, потому что мы еще не успели раскрыть свой высший потенциал. We are attracting to ourselves the man with this kind of not good characters because we did not yet open our full potential. И если мы хотим, чтобы рядом появился человек с лучшими качествами, более высокоразвитой души, And if we want that near us would come a man with a more already higher level, with a more like soul more developed, already more good qualities in him, значит, нам нужно раскрыть наш потенциал. then it means that we need to awaken our И potential. тогда, когда цветок нашей индивидуальности расцветает, то на этот аромат мы притягиваем такого же развитого человека. And when exactly this flower of our individuality would open, then exactly with this we will attract also a man who is also has a very developed individuality. И наверняка у вас возникает вопрос: так, все, как мне изучить себя? Скорее хочу раскрыть свой потенциал. And so now, of course, you might already have this question. Okay, well, how to learn? I already want more sooner to open my individuality, my potential. Тогда давайте с этого начнем. So then let's start from this. Если вы находитесь где-то рядом с нами, где проходит наш семинар, скорее бегите к нам. And if you are somewhere nearby where is happening our seminars, just more faster run to us. Да? Если вы находитесь на другом континенте, доехать до нас сложно, тогда открывайте, пожалуйста, ссылки, которые есть под этим видео, и начинайте читать, изучать и практиковать. And if you're somewhere located in another continent where it's a little bit more difficult to come, then just open the link what is here under the description, and you will then find Начинайте практиковать. and you can then find the knowledges to start to practice. И у нас есть специально бот в Телеграме. And we have also a special Telegram bot. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Please write your questions. И по вашим вопросам мы можем записать следующую важную рекомендацию, которую вы сможете применять каждый день в вашей жизни. And based on these questions, we are able to give to you the next recommendations which you are able to implement every moment of your life. Мы ждем ваших вопросов, We are waiting for your questions потому что вы достойны больше. because you are worthy of more.